So మనం for a while we have not done Formula One videos. I feel it's rightly so that we did not do, ఎందుకంటే the races were itself as such. Where yeah, the winner maybe Monaco Grand Prix లో being Leclerc కొంచెం ఎక్సైట్ అయి ఉంటుంది, బట్ పీపుల్ whoever were excited చూస్తుంటే రేస్ ఏముందిరా ఏంటి అన్నట్టు. ఇన్ఫాక్ట్ మ్యాక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాల్డ్ అవుట్ సేయింగ్ దట్ దిస్ వాస్ ప్రాబ్లీ ద మోస్ట్ బోరింగ్ రేస్ దట్ ఐవ్ డ్రివన్ అన్నట్టు కదా. అండ్ ఇమోలా వాస్ రిలేటివ్లీ బెటర్, ఇస్ దట్, ఆర్ అది కూడా నువ్వు యూ ఫెల్ట్ ఇది కూడా అలానే ఉందా Imola అన్నట్టు? was also okay. అంటే there was not much excitement అన్నమాట. So it was like, అంటే quite frankly, a tad boring అన్నమాట. So ఓకే, yeah, ఓకే. so similar lines, అండ్ but Monaco was too boring basically. So బట్ ఓన్లీ థింగ్ లెక్లార్క్ ఫినిషింగ్ ఆన్ టాప్ అండ్ వెస్టెపెన్ కమింగ్ ఎట్ ఫిఫ్త్, ఆ రేసర్ ఛాంపియన్ ఇది ఛాంపియన్షిప్ కొంచెం హెస్ కాట్ అప్ వెల్ అనుకుంటాం కదా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మ్యాక్స్ ఇస్ గోన్ రన్ అవే విత్ ఇట్ లైక్ వి యాంటిసిపేటెడ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద సీజన్ లో. And yeah, so Inca and Perez is at the verge of probably getting a food out of Red Bull. Lage, it is going as signs. But has he signed an extension already? He is not. Kada. no, but అంటే performances అయితే suggesting that he might be moved out of Red Bull. కాకపోతే recent rumors again say that Perez is going to sign an extension. మరి అది ఎప్పుడు Okay. ఏంటి అని తెలీదు. అంటే అది But purely because he is ready to play second fiddle to Max అనే second type లో fiddle to ఉండేనా? Max. Okay. If someone Okay. else comes in, అంటే it might disturb the ఇది కదా status quo కదా. So they want to go with the safer option of Perez. Crash అయితే అవ్వు, but don't challenge Max అన్న feeling తోటే I think they are putting it. But I have a question about Monaco. Okay, Monaco లో it's a street circuit, a very famous street circuit. But నాకు అక్కడ people are claiming it is boring this time అనేసి, బట్ isn't it always boring? ఎందుకంటే నీకు నంబర్ ఆఫ్ ఓవర్టేక్ కైండ్ ఆపర్చునిటీస్ దాంట్లో చాలా తక్కువ కదా మొనాకోలో. నాకు యాజ్ అ కిడ్ వెన్ ఐ యూస్ టు వాచ్ మొనాకో ఇట్సెల్ఫ్ ఐ వాస్ లైక్ వండరింగ్ వేర్ కెన్ దీస్ గైస్ యాక్చువల్లీ ఓవర్టేక్ ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్ అనేసి. బట్ isn't that కామన్, లేకపోతే లేదు దెర్ హావ్ బీన్ ఇంట్రెస్టింగ్ రేసెస్ ఇన్ ద పాస్ట్ అన్నట్టు అంటావా నువ్వు? Yeah, there have been interesting races, but అంటే it's mostly boring. అంటే we are just seeing cars that are circulating a circuit without much overtaking between the cars కదా. So that is there. కాకపోతే why it is more boring అంటే ముందు పిట్ స్టాప్స్ లోని అట్లీస్ట్ కొంచెం స్ట్రాటజీ డిఫరెంట్ గా ఉండేది, రీఫ్యూయలింగ్ ఉండేది. సో కొన్ని మంది దే వుడ్ ఫ్యూయల్ లైటర్ ఫస్ట్ స్టిల్ క్విక్ గా చేసి లాస్ట్ లో మళ్ళీ పిట్ స్టాప్ చేసి ఫ్రెషర్ టైర్స్. అండ్ దెర్ వర్ ఫ్యూ ఓవర్టేక్స్ విచ్ వర్ రియలీ బ్రిలియంట్ అనమాట మొనాకోలోని. బట్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ ఆ రీఫ్యూలింగ్ ఎలాగో ఒక 10 years నుంచి లేదు. బట్ ఈవెన్ స్ట్రాటజీ కూడా టైర్స్ ఆర్ నాట్ గివింగ్ దెమ్ ది ఆప్షన్ టు ప్లే ఆన్ స్ట్రాటజీ బేసిక్గా. ఎందుకంటే సింగిల్ టైర్ తోటే వాళ్ళు మొత్తం రేస్, లిటరల్ గా మొత్తం రేస్ అంతా సింగిల్ టైర్ తోటే చేస్తారు. సో దే వాజ్ నో టైర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద రేస్ కదా. సో దట్స్ వై రీసెంట్ హిస్టరీలోని టైర్స్ ఆర్ ఆల్సో టు బి బ్లేమ్డ్ అనమాట. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఓకే. టైర్స్ విచ్ వర్ గెటింగ్ వోర్న్ అవుట్ క్విక్కర్, మేబీ కొన్ని మంది కన్సర్వేటివ్ గా రేస్ చేసి కొన్ని మంది అగ్రెసివ్ గా చేసి ఎక్కువ పిట్ స్టాప్స్ చేస్తే కొంచెం డిఫరెన్స్ ఇన్ ది ఆర్డర్ వచ్చేదేమో. బట్ యా, ఒక్క దట్స్ క్వశ్చన్ అగైన్ ఐ హ్యాడ్ డ్యూరింగ్ ద రేస్ వాజ్, సైన్స్ టైర్ పంచర్ అయింది డ్యూరింగ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ది రేస్, అండ్ హీ హెడ్ అంటే హీ హెడ్ మూవ్డ్ వాజ్ అవుట్. అవుట్. తర్వాత దెర్ వాస్ హీ వాస్ అవుట్, దెర్ వాస్ అ క్రాష్ ఆఫ్టర్ దట్. దెన్ హౌ డిడ్ రీస్టార్ట్ లో హీ గెట్ బ్యాక్ హిస్ థర్డ్ పొజిషన్? సో ఇక్కడ కూడా రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ సచ్ దట్, సో అపరెంట్ గా రెడ్ ఫ్లాగ్ వచ్చినప్పుడు ది ఆర్డర్ ఇస్ డిసైడెడ్ బై ద లాస్ట్ టైమ్డ్ సెక్టర్ అన్నమాట. సో ఓకే. ద క్రాష్ హ్యాపెండ్ రైట్ ఆఫ్టర్ సైన్స్ వెంట్ ఆఫ్ ద ట్రాక్ కదా త్రూ అ పంక్చర్. కాకపోతే ఆ నెక్స్ట్ టైమ్ సెక్టర్, అంటే 3 sectors ఉంటాయి కదా ఒక ల్యాప్ లోని, ఆ నెక్స్ట్ టైమ్ సెక్టర్ దగ్గర ఇంకా టైం కన్సిడర్ చేయలేకపోయారు అనమాట అందరికీను. సో దే హ్యాడ్ టు గో బ్యాక్ 1 sector. సో అప్పటికి సైన్స్ వాజ్ స్టిల్ ఇన్ థర్డ్ పొజిషన్ అనమాట. సో ఓకే. దట్స్ హౌ రెడ్ ఫ్లాగ్ సిచ్యువేషన్ లోని ఎవ్రీ కార్ దట్ హ్యాస్ అ రిజిస్టర్డ్ టైమ్ ఎట్ ద ప్రీవియస్ సెక్టర్ ఈస్ అలౌడ్ టు పార్టిసిపేట్ అగైన్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్ అనమాట. ఓకే. సో ఓకే. ఇట్ ఓకే. సైన్స్ వాజ్ లక్కీ బేసిక్ గా. అలా చూసుకుంటే సైన్స్ వాజ్ లక్కీ, అదర్వైజ్ యా ఈ షుడ్ నాట్ Ideally, హ్యావ్ he should have స్టార్టెడ్ అగైన్ started at the he should have started at the end of the బ్యాక్. race. I mean, the end of the grid. Okay. Okay. So that's played into his ఇది, and also ఒక history కదా. The start of the grid and end of the grid was the same యా position అనేది. యా Yeah. ఇట్ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దట్. Yeah. ఇంకొకటి ఏంటంటే రెడ్ ఫ్లాగ్ లోని దే ఆర్ అలౌడ్ టు చేంజ్ టైర్స్ అనమాట.
సో విచ్ Okay. డిఫీట్స్ ద పర్పస్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఫార్ములా వన్ రేస్ లోని దే హ్యావ్ టు రన్ టూ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్. మనకి హార్డ్, సాఫ్ట్, మీడియం అని ఉంటాయి కదా. అందులోని డెఫినెట్ గా ఒక పిట్ స్టాప్ అనేది చేయాలన్నమాట. బికాస్ దే హ్యావ్ టు రన్ ఎయిదర్ టూ ఆఫ్ దీస్ త్రీ కాంపౌండ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఓవర్ ద వీకెండ్. కాకపోతే ఇక్కడ రెడ్ ఫ్లాగ్ ఫస్ట్ ల్యాప్ తర్వాత అవ్వడం, అందరూ స్విచ్ చేస్తారు. రెడ్ ఫ్లాగ్ అప్పుడు దే కెన్ స్విచ్ ద టైర్స్. స్విచ్ చేసిన తర్వాత ఎవరు పిట్ చేయలేదు అనమాట. సో ఎవ్రీ వన్ వాజ్ లైక్, Okay. మిగతా వాళ్ళు పిట్ చేస్తే దెన్ వీల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్, మనం సొంతంగా వెళ్ళి చేయొద్దు అనేసి. సో దట్ అగైన్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ది బోరింగ్ క్వశ్చన్. Okay. 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 So Formula One ఇలా అయ్యింది, but then I am not really following MotoGP as much, but then I did get feedback that hey, MotoGP లో last two races have been fascinating. The sprints were also great. And మన crowd favorite Mark Marquez also did something great for two continuous races అన్నట్టు I was hearing. So I'm getting to learn the names. I know some Jorge Martin తర్వాత Pedro Costa, Marcus తెలుసు. But I was just clarifying with you the last year championship కదా, ఆడి పేరు ఇంకా నోరులో రావట్లేదు. So yeah, so what Yeah. happened there? So yeah, last two races have been quite interesting అనమాట. Recent race which happened in Barcelona, Catalonia, Spain లోని. సో వై అంటే ఒక బ్లాంకెట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే కరెంట్ టైమ్స్ లోని మోటోజీపీ ఇస్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ దెన్ ఫార్ములా వన్. అంటే దెర్ ఆర్ రీజన్స్ ఫర్ ఇట్. ఈవెన్ కొన్ని మందికి మోటోజీపీ కూడా బోరింగ్ అనిపించవచ్చు, ఎందుకంటే డుకాటీ ఈస్ డామినేటింగ్ అనమాట. వన్ బ్రాండ్ ఇస్ ఎసెన్షియలీ డామినేటింగ్. హోండా అండ్ యమహా, హూ ఆర్ డామినేటింగ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్, హెస్ నాట్ బిన్ అప్ టు ద మార్క్ ఇన్ ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్. బట్ వాట్ చేంజ్డ్ దిస్ ఇయర్ ఇన్ పర్టికులర్ ఇస్ మార్క్ మార్కెజ్ హోండాకి డ్రైవ్ చేశాడు. ఒక 10 years హోండాకి డ్రైవ్ చేసి, అదే రైడ్ చేసి, ఈ ఇయర్ డుకాటికి స్విచ్ అయ్యాడు అనమాట. బికాస్ హీ వాజ్ ఆల్సో bored of not winning basically. He's a out and out winner అనమాట. Like he wants to win at any cost. So అది స్విచ్ అవ్వడం, ప్లస్ పెకో బన్యాయా రీసెంట్ ఛాంపియన్ అనమాట. సో హీఈస్ అ ప్రైమ్ రైడర్ ఫర్ డుకాటి. హీ హెస్ వన్ ద లాస్ట్ 2 years ఛాంపియన్షిప్స్. సో ఇట్ వాస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాటిల్ బిట్వీన్ మార్క్ మార్కెజ్, పెకో బన్యాయా అండ్ హార్గే మార్టిన్ అని ఇంకొక డుకాటి శాటిలైట్ టీమ్ ఉంటుంది అనమాట, ప్రమాక్ అని చెప్పి. సో దానికి రైడ్ చేస్తాడు. సో వీళ్ళ త్రీ ఆర్ లైక్ వెరీ ఫాస్ట్ రైడర్స్ అండ్ దే బీన్ డూయింగ్ వెల్ ఆల్సో దిస్ ఇయర్. బట్ కెటలూనియాకి వస్తే స్ప్రింట్ రేస్ విచ్ ఇస్ ఎ షార్ట్ అండ్ రేస్, అది స్టార్ట్ అయ్యి ఒక ఐ థింక్ ఇట్ లాస్ట్ ఫర్ అబౌట్ 11 laps. సో ఇట్ సో హ్యాపెన్ దట్ ఫస్ట్ లీడ్ చేసే ఒక రైడర్ క్రాష్ అవుట్ అయిపోయాడు అనమాట. హిస్ నేమ్ ఇస్ రావుల్ ఫెర్నాండెస్ అనమాట. హీ వాజ్ లీడింగ్ అండ్ హీ వాజ్ షోర్ టు విన్ ఇట్ అనమాట. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అప్ అంటిల్ దెన్ క్రాష్ అవుట్ అయిపోయాడు. నెక్స్ట్ ఇన్ లైన్ వాజ్ బ్రాడ్ బిండర్ అని చెప్పి ఇంకొక రేసర్. సో హీ వాజ్ లీడింగ్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ ల్యాప్స్, తను కూడా క్రాష్ అవుట్ అయిపోయాడు అనమాట. Okay. సో లాస్ట్లీ పెకో బెన్యాయా స్టార్టెడ్ లీడింగ్ అనమాట. హీ లెడ్ అంటిల్ ద లాస్ట్ ల్యాప్. సో ఎవ్రీ వన్ థాట్ ఓకే డెఫినెట్ గా విన్ Okay. అవుతాడు అనేసి. లాస్ట్ ల్యాప్ ఇంకొక కొన్ని కార్నర్స్ లోని విన్ అవుతాడు అన్నప్పుడు తను కూడా క్రాష్ అవుట్ అయ్యాడు అనమాట. సో Okay. సో ఫోర్త్ పర్సన్, హిస్ నేమ్ ఇస్ అలెక్స్ ఎస్పార్గరో అనమాట. So he's that veteran anamata. He has been in MotoGP for like 15 years odd. So he was Is he retiring. He the guy announced his that retirement. yeah, he announced his retirement కదా? Yeah, I got it. So it so happened that అందరూ అన్న రిటైర్మెంట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు వాడికి అందరూ by crashing out, but he ended up winning that race. And Mark Marquez 13th start అయ్యాడు. So he hasn't been qualifying well with the Ducati anamata in this year. Okay. But he started 13th and he finished second in the sprint race, which was quite an achievement given అంటే bike is new for him. తను ఒక 10 years Honda మీద ఉండి సడన్ గా డుకాటికి వచ్చాడు కదా. సో దట్స్ హౌ ద స్ప్రింట్ రేస్. I think ఆ స్ప్రింట్ లో కూడా in the final lap Mark Marquez and Jorge Martin had a pretty interesting last lap కదా, where Mark Marquez pushed himself ahead of Jorge Martin. That I remember watching. And the race itself was also on similar lines, like but it was more kadu Banyai took lead and it was all normal after that. Yeah, race was also quite interesting ఎందుకంటే again Jorge Martin was leading up until a certain point in the race అన్నమాట, and Bagnaia overtook him. And the rookie sensation Pedro Acosta, అంటే why his performances are really unbelievable this season ఎందుకంటే he rides for a company called KTM.
So KTM is the third best bike అంటారు అనమాట ఆన్ ద గ్రిడ్. సో ఫస్ట్ ఇస్ డుకాటి, సెకండ్ ఇస్ అప్రిలియా. అలెక్సస్ స్పార్గరో గెలిచాడు కదా, సో హీస్ బైక్ ఇస్ ది అప్రిలియా బైక్ అనమాట. థర్డ్ ఇస్ కేటీఎం. సో కేటీఎం ఇస్ ఎసెన్షియలీ ద థర్డ్ బైక్ అని చెప్పి ఈవెన్ లాస్ట్ సీజన్ కూడా అదే అన్నారు. సో ఈ ఇయర్ కొత్తగా సడన్ గా ఒక రుకీ 19-year-old వచ్చి, సో he was literally competing with the Ducatis anamata to almost finish on the podium or like do really well. So that was also an added factor anamata. Main race loni he was trying to overtake, but he unfortunately crashed out anamata, Pedro Acosta. But Okay, okay, otherwise there were bets on him to actually win also, okay, given his riding style and all. బట్ యా, సో ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అని అంటే, కెటలూనియా ట్రాక్ ఉంటది కదా, బార్సిలోనా ట్రాక్ ఇస్ వెరీ అబ్రేసివ్ అన్నమాట. సో గ్రిప్ okay, లెవెల్స్ ఆర్ లోవర్ అన్నమాట, అండ్ కంబైన్ ఇట్ విత్ ద హీట్. సో అందుకే స్ప్రింట్ లో కూడా చాలా మంది క్రాష్ అవుట్ అయ్యారు. ఎందుకు అని అంటే దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ది గ్రిప్ ప్రాపర్లీ. So similarగా even the main race, it so happened that a lot of people lost performance down to track conditions as well as their bike అన్నమాట. But Mark Marquez again overtook a lot of people. So P13th నుంచి he finished third, P3 basically on the okay. podium again. So all in all, I think it's an exciting season for MotoGP ఎందుకంటే uh, going to next season, so 2025 and 2026 contracts are up for renewal anamata, and Pecco Bagnaia is already signed up by Ducati. So there's one more spot left in the factory team antaru. దానికోసం హార్గే మార్టిన్ అండ్ మార్క్ మార్కెస్ ఆర్ కంపీటింగ్ అన్నమాట టు ఫిల్ దట్. Oh, సో okay, ఇట్స్ okay, ఇంట్రెస్టింగ్ in multiple ways. ఎందుకంటే మార్క్ మార్కెస్ obviously has been like 6 times MotoGP world champion, so he brings a lot in terms of sponsorship అవ్వచ్చు, మీడియా ఇది అవ్వచ్చు అంతా కదా. బట్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు దే హ్యావ్ టు డిసైడ్ కదా. సో ఐ థింక్ దే విల్ బి డిసైడింగ్ ఇన్ ద కమింగ్ వీక్. ఇటలీలోని రేస్ ఉంది, విచ్ ఇస్ డుకాటీస్ హోమ్ కంట్రీ అనమాట. సో దే సెట్ దే అనౌన్స్ ఇట్ బై దెన్. But they are now in a dilemma. ఎందుకు అని అంటే, they don't know which of the three will actually win this year's championship. oh, So if they okay, okay, select, okay, let's say they select Jorge Martin. So Pecco Bagnaia and Jorge Martin కి అనౌన్స్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇయర్ వీళ్ళు మాకు అనేసి. అండ్ ఇఫ్ మార్క్ మార్కెస్ ఎండ్స్ అప్ విన్నింగ్ దిస్ ఇయర్, he will not be in the factory team next year అనమాట. The yeah, same applies to if they sign Marquez, Mark Marquez as the Ducati second rider, and Jorge Martin wins. Jorge Martin అయితే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, నాకు ఫ్యాక్టరీ డుకాటి సీట్ కానీ డుకాటి ఇవ్వకపోతే ఐ విల్ స్విచ్ టు అనదర్ బ్రాండ్ అని చెప్పి. So okay. imagine he wins this year with a Ducati bike and he goes and takes his number one plate and sticks it onto another company's bike and rides next year. So yeah, it's an interesting situation anamata. Yeah. సో నాకు ఇక్కడ ఒక క్యూరియాసిటీ క్వశ్చన్. ఓకే, బేసికలీ ఇఫ్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఇట్, మనకి యాజ్ ఎ లేమన్ హోండా యమహా ఇస్ ఆల్వేస్ బీన్ ది గో టు బైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కదా. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ఇండియా, అండ్ మోర్ రీసెంట్లీ కేటీఎం అండ్ యూ గాట్ డుకాటి అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్. సో వాట్ వెంట్ రాంగ్ విత్ ది జాపనీస్ కంపెనీస్ బేసిక్లీ? అంటే బికాస్ యూ ఫాలోడ్ ఇట్ ఫర్ సో లాంగ్, హౌ డూ యూ పుట్ దట్ ఇన్ టు కాంటెక్స్ట్ వాళ్ళు నాట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు మ్యాచ్ అప్ విత్ దీస్ గేస్? Yeah, yeah. So, so Honda and Yamaha have dominated for like almost 50, 60 years anamata. They've always been the prominent brands in the MotoGP side of things. Ducati came under 2003, 2004 time loni they were planning to get into MotoGP, and they got into MotoGP I think in 2006 anamata. And it so happened that they won in 2007 with Casey Stoner. Casey Stoner అని ఓకే, ఒక ఆస్ట్రేలియన్ బైక్ రేసర్ ఉన్నాడు కదా, దే వన్. బట్ ఫ్రమ్ 2007 దే అగైన్ స్టార్టెడ్ స్ట్రగ్లింగ్ అనమాట. సో ఇట్ వాస్ told that it is down to Casey Stoner's talent that he was able to win with Ducati, not Ducati doing something really great. సో వాళ్ళు చాలా ట్రై చేశారనమాట, హౌ కెన్ ఐ బీట్ హోండా అండ్ యమహా. ఆల్ దిస్ వైల్ హోండా అండ్ యమహా వర్ డామినేటింగ్. వాలెంటినో రాసి, హార్గే లొరెన్జో అని ఇంకొక రైడర్ ఉండేవాడు, మార్క్ మార్కెస్. సో ఫైనల్ గా దే హైర్డ్ వన్ పర్సన్ కాల్డ్ జీజీ డిలానా అని, ఒక ఇటాలియన్ డిజైనర్ అనమాట. ముందు ఎప్రిలియాకి పనిచేసేవాడు. సో హీఈస్ అగైన్ సమ్వన్ లైక్ అడ్రియన్ న్యూయి ఆఫ్ ఆఫ్ ఫార్ములా వన్ లో రెడ్ బుల్. అడ్రియన్ న్యూయి ఎలాగో. Yeah, so he's very much the sought after designer anamata. So he experiments quite a lot. He brings in new ideas avanni anamata.
And contrast it with Honda and Yamaha. Honda and Yamaha, and there's a cultural aspect to it also. Honda and Yamaha are Japanese brands, and Japanese brands are known to be very రిస్ట్రిక్టివ్ అనమాట. అంటే దే డోంట్ ట్రై టూ మచ్. ఇప్పుడు పని చేస్తే అది అలాగే లెట్స్ కంటిన్యూ విత్ ఇట్, మనం మైనర్ చేంజెస్ చేద్దాము, డ్రాస్టిక్ గా చేంజెస్ ఏం చేయొద్దు. అండ్ దే ఆర్ స్లో టు అడాప్ట్ ఆల్సో. వాళ్ళ ఒక Okay. వేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఉంటది కదా, వాళ్ళ అది చాలా తక్కువగా దే ట్వీక్ ఇట్ అనమాట. సో అది కూడా ఒక రోల్ ప్లే చేస్తుంది, ఎందుకంటే డొకాటీ అండ్ ఇటాలియన్ కంపెనీస్ ఆర్ వెరీ అగ్రెసివ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ థింగ్స్ అనమాట, టు గెట్ ది Okay. బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. So Okay. that's how they stuck. So Japanese bikes stuck to their old ways of doing things, whereas Ducati was very aggressive in making changes, and they finally found a sweet spot where the bike was really good. So that's how they ended up winning the last two championships. And Honda Oh, and so Yamaha are now the worst. they've dominated only in the last 2 years, or like, but even more than that, Ducati. సో ఒక 3-4 years నుంచి అయితే డెఫినెట్ గా దే హ్యాడ్ అ విన్నింగ్ బైక్ అనమాట. అంటే దే వర్ విన్నింగ్ ఎర్లియర్ ఆల్సో. ఆండ్రే డొవిజియోసో అని చెప్పి ఒక ఇటాలియన్ రైడర్ ఉండేవాడు డుకాటికి. సో హీ హాజ్ అంటే మార్కేజ్ తోటి చాలా ఇయర్స్ హీ ఫినిష్ సెకండ్ ఇన్ ద ఛాంపియన్షిప్ అనమాట. ఒక 3 years ఐ Okay. థింక్, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్, హీ ఫినిష్ సెకండ్ టు మార్కేజ్. సో దట్ వాస్ అ గుడ్ డ్యూయల్. But they didn't have like an out and out winning machine అనమాట. సో మార్కేజ్ వాజ్ మేకింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఫర్ హోండా అక్కడ. But they've, I think in the last 4 years, while the bike was like the strongest bike in the field, anamata. Like anyone can win on it on Varku Ochindi. So, Okay. and that's all down to Gigi Delana's talent of building some really good bikes, anamata. Okay. So what's the future for Yamaha and Honda? Do they stick around, or are there any issues Yeah. for that? So in fact, Suzuki was also part of this. So Japanese trio ఉండేవారు అనమాట, Suzuki, Yamaha and Honda. Suzuki left the championship in 2022 తర్వాత they left the championship. Now Honda and Yamaha are, I think, the fourth and fifth in that order. చెప్పాను కదా, Ducati leads, second is Aprilia, third is KTM, then comes Yamaha, and last is Honda right now. బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఇక్కడే ది ఓనర్స్ ఆఫ్ MotoGP, బేసిక్లీ డార్నా మోటార్ స్పోర్ట్స్, అండ్ ఇన్ యూనిసన్ విత్ FIM అనమాట. FIA లాగా ఇక్కడ FIM అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. సో దే ఇంట్రడ్యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్, అంటే దే గేవ్ బేసికలీ అ లీవే టు దీస్ కంపెనీస్ టు ఇంప్రూవ్ దర్ బైక్ అనమాట. సో కన్సెషన్స్ అని చెప్పి ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అనమాట. సో దే కెన్ గో టెస్టింగ్ దర్ బైక్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం compared to Ducati, Okay. Aprilia and KTM. So private tests చేయొచ్చు, so that they can modify the engine or like modify the chassis, modify the frame, all of these things అనమాట. సో అప్గ్రేడ్స్ బేసిక్ గా అన్లిమిటెడ్ అప్గ్రేడ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చారనమాట. సో దట్ మళ్ళీ ఆ కాంపిటీషన్ కమ్స్ బ్యాక్, అండ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ది డుకాటి అండ్ ఎప్రిలియా విన్నింగ్ ఆల్ ద టైమ్, బట్ హోండా అండ్ యమహా విల్ ఆల్సో కమ్ బ్యాక్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ది లీగ్ అని చెప్పి. సో అది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది, అండ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు యమహా ఇస్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ టెస్ట్స్ సో దట్ దే ఇంప్రూవ్ దర్ బైక్ అండ్ ట్రై అండ్ విన్ ఇట్ అనమాట, కమ్ బ్యాక్ టు విన్నింగ్ పొజిషన్. కాకపోతే ఇంకొకటి ఏంటంటే 2027లోని రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ చేంజింగ్ అనమాట. హౌ ఫార్ములా 1లోని 2026లోని కొత్త రెగ్యులేషన్స్ వస్తున్నాయో, ఇక్కడ 2027 నుంచి రెగ్యులేషన్స్ మారిపోతున్నాయి. సో వీళ్ళు ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఒక మంచి బైక్ తయారు చేసినా కూడా ఇట్ ఓన్లీ బీ దేర్ ఫర్ అనదర్ 2 years అనమాట. సో బాటమ్ లైన్, ఐ థింక్ MotoGP is definitely interesting right now. So I would encourage everyone to watch it. So I think this was it's there in Jio something. Cinema. This was something that even Sudarshan, my Tamil channel keeps talking about, and madam. So basically, he also claims the same thing, saying MotoGP is way better. 45 minutes lo race అయిపోతది. You are done with it. You don't have to sit for 1.5 or 2 hours to look at 67 laps అవన్నీ అనేసి. And it's definitely a lot more competitive than it's not like, yeah, last two times ఒక్కడే విన్ అయ్యాడు కానీ it was not like he won it easyగా అనేసి. There was a lot of decisions, I mean, championships that need to be awarded even in the last race of last year అన్నట్టు. Somebody had to win, somebody had to come second for it to happen అన్నట్టు చాలా జరిగింది అనేసి. I agree to your point. Maybe, అండ్ yeah, ఇంకొకటి ఏంటంటే, దేర్ ఆర్ సపోర్ట్ రేసెస్ కాల్డ్ Moto2 అండ్ Moto3 అనమాట. దే ఆర్ ఫార్ మోర్ ఎక్సైటింగ్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే. Moto3 okay, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ అన్ప్రిడిక్టబుల్ రేసెస్ అనమాట. okay, సో లిటరల్ గా దేర్ ఆర్, ఇప్పుడు పెడ్రో అకోస్టా గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, ద రుకీ సెన్సేషన్ అనేసి. సో తను Moto3 ఒక 3 years బ్యాక్ హీ జాయిన్ ది Moto3 గ్రిడ్ అనమాట. హీ వన్ అ రేస్ ఫ్రమ్ పిట్ లేన్.
he started in pit lane. So literal ga he was like 10 seconds behind everybody in the race, and he went on to win that anmata. Purely based on talent. Talent. So it's really exciting anmata. So I yeah. think it is a good thing, kada, because most times one of the F1 races is in time in line with MotoGP capacity. When we are doing F1, we can also cover up some of the MotoGP topics, Yeah. and yeah, that's a nice, interesting thing. Correct. Okay, so I think both races again is on 7th of June, kada, so we will probably as in So F1 and MotoGP. MotoGP is this weekend. వచ్చే Okay, weekend, 2nd June. F1 which is on race is 7th. that? Second June. సో ఇది దిస్ ఇస్ మ్యూజెలో అని చెప్పి ఇటాలియన్ గ్రాండ్ ప్రీ అన్నమాట. Okay. సో డుకాటీస్ హోమ్ జీపీ అంటారు. Okay, okay, right. Okay, then maybe if we do a preview of the next F1 race, we can probably talk about this one, or else we'll catch up on the review itself. Okay. Yeah. Thanks all. Thanks for watching. All right. Thank you everyone.